Hello, good afternoon. Okay, we'll start with the poem Upon Westminster Bridge. Upon Westminster Bridge is a poem which gives the information about the poet traveling. Yes, the poem is based on an actual incident, how Wordsworth goes on giving information about how it was a beautiful journey for him. So while looking into the bridge, so Westminster Bridge is at London. Is anybody there? Nobody. Okay. So in this poem, poet expresses. So as usual, it is also a sonnet. Upon Westminster Bridge is a sonnet written by William Wordsworth. Okay. So this sonnet gives information about. So I think you have no. Yes, you are there. Means it's well and good. We'll go on with it. So as usual, this sonnet has a octave and success scheme. So first we'll be having octave. So let me introduce about the poem. Upon Westminster Bridge by William Wordsworth, earth has not anything to show more fair, dull would he be of soul, who could pass by a sight so touching in its majesty. This city now doth like a garment wear, the beauty of the morning silent wear, ships, towers, domes, theatres, and temples lie. Open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep in his splendor, valley, rock, or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river gilded at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, all that mighty heart is lying still. Okay, so this poem upon Westminster Bridge, it's situated at London. So this bridge, we are talking about the Great Bridge. So in this sonnet, Wordsworth beholds the great city of London, not as full of noise and dust and confusion, but as something silent, grand, and everlasting. So the poet stresses on the city that is London. So it is not full of noise or it is not full of dust or confusion, but as something silent. The bridge, Westminster Bridge, in and around Westminster Bridge, it was very calm. So it was very silent area, grand and everlasting. So people feel comfortable in the place and they enjoy the each and every moment there. Wordsworth here also comes out as a poet of solitude. As I told in the last class, solitude means alone. Wordsworth always, he was in solitude mood. He wanted to have a conversation with the nature as his friend. As all solitary things have an extraordinary fascination for him, he is impressed by the pure, clear air, splendor, and the partly rural character. Open to the field of the city, but what impresses him the most is its stillness, as he says. Never saw I never felt a calm so deep, the river glided at his own sweet. So the poet stresses on the word never saw. I never saw like this. I never felt
a calm so deep. I enjoyed the serenity of the beauty of the Westminster Bridge because it was so calm. There was no distraction. There was no, yes, there was nothing like that. It was very silent area. So it was very grand looking. It did not ever last from the poet's mind. The language of the sonnet is simple and natural. It is true to typical Wordsworthian poetic diction. Note how Wordsworth has personified the sun. Sun, the city, and the river. You must also note the use of simile in like a garment. Wordsworth employs metaphor in the last line of the sonnet when he treats the city of London as a mighty heart. In this poem, the poet enjoys the bridge that is Westminster. It was situated at London. The in and around of Westminster Bridge made feel comfortable because, as I said earlier, William Wordsworth was alone and he was to spend the time as solitude. So at that time, when he observes the nature has changed his life a lot. So he's called as natural poet. So he was always alone. So William Wordsworth ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದನೇ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಂತ ನೋವಿರ್ಲಿ, ಎಂತ ದುಃಖ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೌಂಡ್ ಈ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ he got to know it was a very beautiful bridge. In and around it there was no such nuisance. So and it was very calm and he feels that he was in pleasure with the company of Westminster Bridge. Yes. So do you have any doubts regarding this poem? Anybody? Okay, if you don't have any doubts, we'll move on to the next. So in the last class, I think I started with Ulysses. No. So if you don't have any doubts, we'll move on to Ulysses. Ulysses, I think I had discussed, but once again, I'll tell you the story of Ulysses. Ulysses is written by Alfred Lord Tennyson. As we all know, kings means they think about themselves and their family. They will be satisfied with what they have. But here in this present poem, Ulysses wanted to make some adventurous. He does not wanted to become like an idle king. He wanted to work. He wanted to be with common people, to know the common people's problem. This was the main intention of Ulysses. Once Ulysses says that without doing anything and becoming a rust. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಯೋ ಒಂದು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಡಿ, ಅವನು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಲಿಸಸ್ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಚಸ್, ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಟೆಲಿಮ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣನ
ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯುಲಿಸಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಾಕುನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ತುಕ್ಕಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಲಿಸಸ್ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is regarding Ulysses. Any doubts? You should read the poem because it's very, very beautiful poem, very, very interesting poem. Okay, so in the last class we have completed Off Studies, Ladies Address, and Witches Lovers is to be completed. Witches Lovers is just a story about a woman who is leading a bakery. So this is also regarding the story. You can read the story, you'll get to know. And another story is that of Dr. Edgar's experiment. Dr. Edgar's experiment is also a beautiful story. So we'll go on with that story. So let me know. First to start with Witches Lovers by O. Henry or Dr. Edgar's experiment. So let me start with which one? Ladies Address. Ladies Address is nothing but ladies hairstyle. I told this about in the last class. Have I told you all? Yes, ladies. No, I have done Nayanadipu. Off Studies. Off Studies I have done. Ladies Address. Have I? Only Nayanadipu is in the class. What about others? Okay, if nobody is there, see, Off Studies is a essay regarding studies. Okay, so regarding studies means you should have an urge of studies. So that's Edgar's finished. Okay, necklace finish. Okay, Ladies Address, no ma'am. Okay, what about the necklace? Because I am handling BCom also, so I may be confused with it. The necklace has been completed, Nayanadipu. Okay, so see, ladies address is nothing but ladies hairstyle. In those days the women used to dress her hair with a lot of ornaments and to the height, to the extent of her hair. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ರಾಜರಿಗಿಂತ ಉದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ how it will be in pyramid shape, it will be in cone shape. So that is what is in hairdressers. So ladies hairdressers ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಳ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ತರ ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಬಿಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, I think I discussed with BCom students. So hairdressers, ladies hairdress means it gives the importance to hairstyle. So the beauty adds, girl's beauty is added through her hair is a common thing. ಕೂದಲು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲದ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್
with our natural hair. With our natural hair, the beauty can enhance. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೈಜವಾದ ಕೂದಲಿಂದನೇ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯನ ಆರಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂದು ಮಹತ್ವನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ ಕೂದಲುಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಡಿಸನ್ intention was. So every time if you go on decorating your hair with all the ornaments or the other materials, decorative materials, so it is of no use, was the intention of the poet. Okay, if necklace is finished, I will complete off with hairdresses once again, because I think nobody is understanding what is the ladies hairdress. Ladies hairdress is nothing but ladies hairstyle. So many of the times men will be commenting on the time duration taken for the girls makeup. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿರು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಅ ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೌಸರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, because it is the elegant look for them, but not for the ladies. So, and nowadays it's a free, common and very easy way is that living free air. It adds to our natural beauty. So this is what I have discussed in the last class also. Who are there in the class, they have listened. So those who are not there in the class, for them I'll go on with the half studies and ladies address once again. Yes. Okay. Okay, so I'll start with the off studies, because many of them are saying that I have not yet completed. So I'll complete off this off studies. Off studies, as you know, is a brief essay. It is full of ideas. In fact, Bacon, as a sharp intellect, shrewd observer, and distinguished philosopher, is known for his inimitable style. Packing tight is essay with thought, and no doubt, off studies is a treasure house of thoughts, provoking and loaded promises. See, the writer stresses on the word off studies because by studying we get many information. How to utilize it? See, there is a saying, from whom to whom we are the learners. So ಗರ್ಭದಿಂದ ಕಲಿಕೆನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕಲಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು. So we say that I am perfect. We cannot say that I am perfect because we are not perfect. We will be learning from you and even from. Okay, Nayana Deepu. Okay, so I'll complete off studies and ladies address, then it will be completed. Okay. Yes. So Bacon gives some instructions to study out how. ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಮ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. That was the intention of the writer. Also, one should not believe completely or take for granted everything that is available. See, once or twice we will be thinking that the book material which is printed is always correct. No, we cannot say like that, because many times the mistakes will be there. Don't take for granted. ಯಾವುದನ್ನು granted ತಗೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. Similarly, reading should not be only for finding a topic to talk about or debate an issue. ಸೊ ಓದೋದು ಬರೀ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ದೇ ಇರೋ ವಿಷಯನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. In fact, studies should equip a person to weigh and consider. Having stated that, Bacon comes out with one of his most memorable statements about reading. Some books one to be tasted, others to be swallowed, and few to be chewed and digested. So ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನುಂಗೋದು ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಓದುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಚ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವು ಅಗ್ದು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ 3 aspects ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ and you should completely dedicate it for learning. Some books once to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digest. Not every book, in Bacon's opinion, deserves a close and attentive study. So ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಓದೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಓದ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ವೇನಲ್ಲೂ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Some can be read hurriedly without caring for details, but there were some book which demand a careful, minute and attentive study. ಸೊ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವುಗೆ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲವಾದ ಸಮಯನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ and learn and keep it in mind for the examination point of view. Elaborating on this idea, Bacon further writes, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. So ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲವ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. Bacon recommends such agreements of only average books. He considers summaries attractive substitutes but tasteless and devoid of nutrients like distilled waters. So the writer says that it should be meaningful, fruitful. There won't be anything like that. So ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು. ಬಳಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ, ಲೇಖನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. In the last part of the essay, Bacon explained the advantages of reading.
ಸೊ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಎಸ್ಸೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ again comes out with a loaded observation. Reading marks a full man, conference a ready man, and writing an exact man. So ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಓದೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅ ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನ್, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ರೆಡಿ ಈಸ್ ಓಕೆ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ an exact man, writing is what you have read, what you have corrected, that should be through writing, then you will be a good observer. For Bacon, reading equips a person to be well informed and knowledge. Conversation or discussion makes one quick-witted, and writing or analysis records things deeper in memory. Therefore, a person who does not have the habit of writing needs to have great memory to compensate for it. A man who does not discuss much needs to have presence of mind. So some people will be there, they will be simply reading. They won't concentrate on the discussion. Some they have the habit of reading in the mind, some they have the habit of reading loudly, some they had the habit of having a group discussion. All this matters. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಗ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And a man who reads but little needs to have the cunning to pretend to be knowledgeable. ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is not the real fact of this essay. Bacon next takes upon himself the duty of handing out prescription of various diseases of the mind. He argues that a study of history makes a man wise through his understanding of the past. So through reading history we get to know the past things, what has happened. Studying poetry makes the person witty. So ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. whereas mathematics makes one skillful and clever. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ adds depth to one's learning. ಸೊ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಒನ್ solemn or serious, whereas subjects like logic or rhetoric sharpen argumental skills. See, each and everyone has the creativity, each and everyone has their own capability. One or the other is good at one or the other subject. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವೀಕ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ these views may or may not be applicable to modern times. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Using a Latin quotation, abundance studia is most, which means studies pass into the character. Bacon states the character is shaped by studies. Bacon draws a parallel between body and mind. He believes that if there is a hindrance or impediment in one's understanding or intellect, it can be removed by right kind of studies, in the same way as disease of the body can be cured by the right kind of exercises. See, for every problem there is solution. We should go on searching for the solution, then exactly we can find out the solution. Without finding the solution, if you say that I could not solve this problem, and if you don't have patience, really you cannot solve any problem. You should have patience among yourself, and you should be very kind to others. Then only you can easily solve all the problems. This was the intention of the writer.
and he wanted to stress us on the term humor and schoolmen. So humor is very important because it's a medieval medicine. So humor is referred to four important fluids of the body which determine a person's physical, mental, and intellectual qualities. These humors are blood, choler, melancholy, phlegm. When these humors are balanced, a person is in a good physical and mental health. See, the writer stressed on the physical and mental and intellectual humors. So humors is very important because ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೋಪದಿಂದ ಇರೋದು, ದುಃಖದಿಂದ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯದ್ದು ಹಾಸ್ಯ, ನೋವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಒಂದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ okay, so this is regarding of studies. Of studies nothing but to study is not of it doesn't have any meaning. You should go to the deeper extent of understanding the meanings of the text, which is very important in our day to day life. ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನಾನು ಓದಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ successful person in future. So try to cultivate that habit. This was the intention of the writer Bacon through this essay of studies. Yes, anything to be asked from your side, you can ask me. Okay. So if you don't have any doubts, we'll move on to the next is that of ladies address. Yes, ladies address, I told you that it is regarding ladies hairstyle. I'll go on with the introduction for this story. Ladies address. Okay, so in this essay, Edison satirizes the fashionable practice of ladies in the 18th century. Edison begins the essay in his usual witty style by quoting a satirical remark of Juvenal, sharply comments upon the frequently changing styles adopted by women of wearing headdresses. So there are many hairstyles nowadays. It has been trend for the ladies to change their hairstyles. They will change. They will make an attempt to change their hairdressers for even for an hour. They are going to change the hairstyle. So in those days, the queens used to decorate their hairs to the extent of pyramid shape, cone shape. There are many shapes that which we have. Which if we search in the Google, you'll get to know the different kinds of hairdressers which has been used by the past queens. He believes that ladies in all ages have diverted to great deal of their times decorating their heads, but their styles keep changing rapidly. Sometimes they arrange their hair in such a way that it suddenly shoots up to great height and this makes them look far taller than men. So through the hairstyle, they are making the men to look tall. They are making the men to be compared as they are taller than men. In such a situation, men looks like a grasshopper before them. Note the humor of Edison blended with the gentle satire. Ladies have reduced men to mere insects. So ಹೆಂಗಸರು ಮುಂದೆ ಗಂಡಸರುಗಳು ಒಂದು
ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಹುಳು ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ their headdresses has changed and men are looking very short in front of ladies. Addison is referring to commode. It was a kind of headdress worn by the ladies at the beginning of 18th century. It was supported by means of wire. Ladies lifted up their hair and front part of their cap consisting of many folds on fine lace to great height. ಸೊ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೈಟ್. But in the times of Edison, the fashion changed and there came sudden fall of 5 inches in the height of the wearer as against 7 feet 10 years ago. So ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ the height of the wearers also decreased 7 feet 10 nearly 10 years ago. So 5 feet 5 inches ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ it changes to 7 feet before 10 years. Addison humorously comments that either the ladies are undergoing some penance or they want to give a new surprise to their male counterparts. So ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯಾರೋ ಏನು ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತಿರೋರ್ ತರ ಕಾಣಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಅವರ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೆನನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಆ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯೆಟ್ another reason for this change could be the innovation of some abnormally tall lady. She might have contributed this method to look more natural and presentable. The author is not sure of their intention, but he is sure that this style too will not last long in the fickle world of the fair sex. So ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, because everything will be changed day by day. Addison here uses an analogy from gardening. He humorously comments that like newly trimmed trees, the hair of these ladies will soon sprout with greater heads than before. So ಆಗ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂದಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗಿಡನ ನಾವು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಗ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೂದಲು ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಗ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. However, Addison appreciates ladies in their present hairstyle. In this hairstyle, the hair is not tied high. He calls it simulation. The writer implies that from ladies' point of view, this hairstyle might be kind of humiliation, but it makes them look more natural and therefore more acceptable. So whenever we have been decorated with the hair, it looks very beautiful in front of others, but according to the writer, it is an humiliation that we are making in front of others to know that we have used many kinds of hairstyles. And he says that he calls ladies female architects or designers in hairstyling. So apart from that, when you speak about engineering, he calls ladies, female ladies, architects or designers in hairstyling. So ಅವರು ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ತರ, ಕೋನ್ಸ್ ತರ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They take great pains in decorating the outside of their heads. As a result, their hair sometimes look like a pyramid, a tower, and a steep. But the writer pokes fun at their skill. He wonders why, despite the remarkable, highly imaginative, and fashionable architectural skills, these women have never received public acclaim or admiration. Addison feels sorry for them. See, excuse. So when we think about the fashion of a woman, it gives importance to the architectural structure, architectural skills, which is very very important while understanding this. So ಅವರ ಒಂದು
ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡುತ್ತೆ. The students must not miss the sarcasm implied in this observation. The implication that women always take pains to decorate the outside of their heads with such dexterity, but what about the inside? It is inside which should engage their attention rather than the outside of the head. Edison further amuses his reader by quoting a Dryden's translation of Genevieve witty remarks on the structural skills of fashionable women in raising curly towers, but no style lasts for long. It is subjected to change quite often. Sudden change in style and the gynaetes become a pygmy, a figurative language and ironical master strokes are noteworthy here. So when they are decorating outer part of the hair, inner part of the hair, so they should concentrate on all the parts of the hair and they should utilize it. Okay. Edison then go back to the 14th century style of hairdressing when it crossed all existing limits of height, and a lady who looked but a pygmy with her head dress appeared like a colossus with it. Note the words of Monsieur Pardon in this context. Thomas Contact, a famous monk of that time, too attacked the Gothic structure of hairdress, but for his preaching, the monstrous command would have attained new heights. His words would work like a magic spell upon the ladies who, while attending the sermon, looked like a forest cedars with their heads reached to the clouds. They immediately made a bonfire of this monstrous ornament. Note how the exaggerated style and selection of apt words and vehemence to the satire, but the effect was temporary. It vanished with the monk. To quote Monsieur Pardon again, the women that like snails in a flight had drawn in their horns, shot them out against as soon as the danger was over. So, according to the monk Thomas Contact, he uses that the importance of the hairdressers of women in those days looked like a forest of the cedars. So they used to decorate their hair like a forest, like gardening the forest, and it is to the extent of reaching the clouds, to the height of pyramids. And he says that women that like snails in a flight had drawn in their horns but shot them out again as soon as the danger was over. They used to wear their hairdressers like horns. ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೊಂಬಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಯೂಶಲಿ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ queens. You can observe that to English movies. If you go on observing, you'll get to know how height their hairdressers was. Having delivered his mild and satirical master stroke, Edison suddenly becomes thoughtful. The last paragraph of the essay reveals the great literary craftsman in Edison. He calls human face a gift of nature. He gives an account of many beauties of nature. Face, head, Edison believes serves as a demo to the most glorious nature's work. Edison also believes adding artificial decoration only destroys its natural beauty. So this is the important thing you are supposed to keep in mind. And artificial agi ನಾವು ಏನನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮುಂದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವೇಸ್ಟ್. Edison also believes that adding artificial decoration only destroys its natural beauty. Edison concludes the essay, a wise remark in his opinion, by loading the head with a pile of superfluous ornaments, we destroy the symmetry of human figure and foolishly contribute to call of the high from great and real beauties to childish gewgaws, ribands, and bone face. Thus ought to entertain his readers. Edison also adds a word advice as a tail piece of the essay. See, Edison says that binding our hairs with the ribbons, clips, or other things, it is of no use. So you will be beautiful when you decorate your hairs very plainly. So when you decorate your hair plainly, your natural beauty will be known to others. When you decorate your hair or when you hairdress your hair, you will look artificial in front of your hairdress. So this was the intention of the writer. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂದು
ಸೌಂದರ್ಯನ ಮರೆಮಾಚುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೈಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ladies hair dresses. Okay, anything to be asked? Anybody? Did you got my point? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Sorry Nayana, I think I don't have time to complete language component. Only I'll go on with antonyms and synonyms because we have only short time. Okay, I think, do you have antonyms and synonyms? Poetry and prose completed. Okay, yeah, completed. Antonyms and synonyms ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Antonyms ಅಂದ್ರೆ opposites, synonyms ಅಂದ್ರೆ meanings. See, antonym is a word of opposite meaning. Synonym, a word of expressing that has the same or nearly the same essential meaning. Yes. Antonyms andre opposites, synonyms andre meanings. Keep in mind this. There is no examples regarding this. See, I thought there is no time, Nayana. Idioms ಮಾಡಕ್ಕೆ time ಇಲ್ಲ. Okay. Idioms, uses of idioms. It's on 227. If I get time, we can go one word substitutes and antonyms and synonyms. I think we can complete it because we have shortage of time. Antonyms and synonyms ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, opposites ಮತ್ತೆ meanings, so you can look into it in the context. So then one word substitutes is very important, so I thought to do that. But uses of idioms, let me see if it's possible, I'll complete it because shortage of time ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. One word substitute. 220. See, one word substitutes means one who writes poem is called as poet, one who writes novel is called as novelist, one who writes play is called as play dramatist or playist. So you'll have many informations. I think if you look at page number 257, so expand examples of one word substitutes. So a period of 10 years, a period of 100 years, the life history of oneself written by others. A life history written by others is autobiography. A life history written by himself is biography. So you have all these things you can keep in mind. Lack of rain, drought, then there are many important things.
A poem consisting of 14 lines is called a sonnet. Keep in mind these things. A unmarried woman, spinster. Then it's on page number 258. You can go through it. Yes, a person who loves his own country is patriot. That's very important. A person who eats human flesh, cannibal. That is also very important. One who goes on, one who goes on a journey to the holy place, pilgrim. That also important. Okay, so you can into that. So let me check TDM. TDM, yeah, if I get. See, idioms, you can look into page number 233. All in all, the principle was all in all and sundry. He invited all and sundry to the dinner. Means all and sundry means all and everybody. The whole and soul anta barutte meaning. Dead and gone. Fair mean fair and foul anta use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Fair, yes, by fair means or foul. Good and evil anta. Next, ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಬೈ ಅಂಡ್ ಬೈ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್, ಫ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ಇದರ್ ಅಂಡ್ thither, ಇದರ್ ಅಂಡ್ thither, here and there, now and then, occasionally, sometime, often, avagavaga, over and above, further, more, off and on, out and out, once and again. So these are the idiomatic pairs of adverbs you can keep in mind. Once in a blue moon, I see a film once in a blue moon. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಒಂದು ಇಡಿಯೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ from pillar to post. These days, graduates run from pillar to post in search of employment, finding nothing but disappointment. So you should go through the text. It's easy and you can fishy another. It's very important because ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೌಟ್ಫುಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಫಿಶಿ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಂಚ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಫಿಶಿ ಟು ಮೀ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, yes, who is Nayana Deepo? Once you go through, if you find any difficulty, you can contact me, I'll teach you. Okay, because we don't have so much of time to go in detail to idioms. Okay, okay, so I think we have completed the portions of today's. Yes, I have completed the portions, and any more doubts you can ask me. If you have any doubts, you can ask me.
Nayana Dipu, you are there in the class. What about others? Okay, Samar Kumar was there, but I don't know he was now or not. Okay, so if you have any doubts, you can ask me other than idioms, Nayana Dipu. Okay, if you don't have any doubts, let me conclude my today's class because I think you are only there in the class. You are alone in the class. Nobody is responding me. Okay. I think we have completed the portion which has been assigned to me today. So today is the last class for you all. So all the best. So do prepare well. No, Nayana, today is the last class. We don't have another class to complete comprehensive part. Comprehensive is nothing but a passage will be given and questions will be given. You are supposed to answer. Okay. ಎಸ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓಕೆ ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ okay students I'll wind off my class so try to prepare well for the examination if you find any difficulty in understanding you can contact me okay thank you all the best for your exam thank you